is the only profession that raises all other professions. Hello and a very hearty good morning to one and all present over here in the online celebration of Teachers' Day of Noel School. I, Mrs. Arpana Dongre, the principal of the Noel English High School, Akola, really greet all the teachers who are the second parents and all the parents who are the first teachers in the lives of our children a very happy Teachers' Day. We live in a land which believes in Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parama Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. We believe in Sant Kabir's Doha, Guru Govind Do Khade, Kake Lagu Paye, Balihari Guru Aapne, Govind Diyo Bataye. We live in the land which believes that teachers are next to God, and I am really very privileged and blessed to be one such small teacher contributing in her small way in the lives of a small amount of people. I am really very fortunate that I could choose this profession and could contribute in the lives of many individuals who have come on my way, and I have met them and I have even learnt from them a lot of things. Teaching is one such art which helps us to relearn. It gives us a second chance to learn, and therefore I am really very honored to be given this chance through this profession of teaching in Noel School. I am really very thankful to even Noel School for granting me this opportunity, which has really transformed my life, illuminated my life, and has helped it to reach to a second level so that I'll be able to do my best. I am really also very grateful and very thankful to all the teachers of our country who are carrying on teaching in spite of all these critical times of pandemic of COVID-19, and they are doing their best in serving the student fraternity in the best way possible. I salute all their pains and all the efforts that they are taking to carry on teaching in the online mode. I really am thankful to all the teachers of Noel School also, who is, in spite of all the obstacles, all the restrictions, all the limitations, have come up in order to serve this institution in the best way possible. It is because of their efforts that we are able to have maximum attendance in the online classes in spite of the critical times that we are facing. कभी जीने की आशा, कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाँव, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जीवन की परिभाषा, शायद यही है जीवन की परिभाषा. And I am thankful to all the teachers who have been able to teach us this important lesson of life, to just carry on without giving up. I am also thankful for the students of class 9 and 10 for all the efforts they have taken in making this celebration a successful one with all the pomp and show that they have presented in the videos that they have sent to us. It is really an honor to see that the students are able to manifest all their feelings of gratitude in the form of small performances, small skits, small poems that they have composed for teachers. A teacher's influence, dedication and belief in a student can turn one into a strong individual forever. It is teachers who teach us the simple lessons of life that make us better people. It is teachers who give without asking, and I think perhaps that is the love in its purest form. It is teacher who pushes the student to do his best and who believes in him that he has the potential to do it. And therefore, a teacher's role can never be underestimated. A teacher's role cannot be ignored. A teacher's contribution and the sacrifices that he makes in order to contribute in the lives of students should never be wasted. And therefore I urge all the students to pay their obeisance to all the teachers, not just the teachers of Noel School, but all the teachers who are doing every thing in order to help you out in your life. I really also congratulate all the teachers of Noel School, where
teaching in Noel School is a tightrope circus. It is a Herculean task that they have to satisfy the management members in order to have standard English, standard behavior, in order to have influential subject skills, teaching skills, and also at the same time have a strong support of value systems in their life. And therefore I dedicate these lines to all the Noel School teachers. किस कद्र शुक्रिया अदा करूँ उस खुदा का, अल्फाज नहीं मिलते. किस कद्र शुक्रिया अदा करूँ उस खुदा का, अल्फाज नहीं मिलते. नोएल स्कूल इतनी खूबसूरत न होती जो आप जैसे टीचर्स न मिलते, आप जैसे टीचर्स न मिलते. आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड that he has given such wonderful teachers and they are serving Noel School in the best way possible. I pray for their well-being. I pray that the peace of Almighty God dawn upon them, and Almighty God may he shower all his choicest blessings upon all the teachers and all their family members, so that we are able to lead a happy life, a very blessed life through them. Once again, a very happy Teachers' Day to all of you. Thank you very much. It gives me quite a satisfaction to talk about an incredibly noble profession, a task which is not hard but harder, to perform a role which is akin to a mother. It's a struggle to teach right out of wrong and to deal with all the hardship as if they are bygones. In spite of all such catastrophes, I have chosen this job to be called a teacher of such a techno-savvy mob. Hello and a very heartiest good morning to one and all present here. Wishing you all a very happy Teachers' Day. Being a teacher is not just teaching textbooks, but on the contrary, it is also teaching such life skills which are very essential to lead a successful life. And being in this noble profession, I have realized that I have become a better version of myself. I have not only taught the students, but also I have learnt many new and novel things while teaching to the students. Blessed with so many twinkling stars around me, and I am really very happy to see such a mob which is respecting towards their teachers and really care about their teachers. Thank you so much. Once again, wish you all a very happy Teachers' Day. Good morning all of you. Respected ma'am, my all dear teachers friend and student, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं श्वेता पाटिल आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि स्पेशली विद्यार्थियों के लिए है. यह कविता उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगी और साथ ही साथ उनको परेशानियों से लड़ने के लिए हिम्मत भी देगी. कविता का नाम है मन का सूरज बुझने ना दो. तो आइए हम कविता शुरू करते हैं. चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, पर मन का सूरज बुझने ना दो. पथरीले रास्तों से कदम लहूलुहान हो जाए, पर बढ़ते कदम को रुकने ना दो, पर बढ़ते कदम को रुकने ना दो. भविष्य का खाका वर्तमान से ही खींच लो और अपने भूतकाल से थोड़ा सीख लो. सफलता पाने यह मंत्र कुछ अनोखा है. चलते हुए गिर जाओ तो उठो और फिर चलो. चलते हुए गिर जाओ तो उठो और फिर चलो. चाहे सारे जमाने का दामन छूट जाए, पर उम्मीदों का दामन छूटने ना दो. चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, पर मन का सूरज बुझने ना दो, पर मन का सूरज बुझने ना दो. एक बार अपने अंदर के रेडियो को सुनो, एक एक करके अपनी खूबियों को चुनो. आशाओं के धागे को जोड़कर जीवन में सफलता की चादर को बुनो, जीवन में सफलता की चादर को बुनो. चाहे मन्नत का धागा टूट जाए, पर विश्वास का धागा टूटने ना दो. चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, पर मन का सूरज को बुझने ना दो, पर मन का सूरज बुझने ना दो. सुना है इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो पर खुद पर भरोसा करो. चाहे यह अंतराल कितना भी छोटा हो, पर तुम उठो और कोई बड़ा चमत्कार करो. अपनी मेहनत और ईमानदारी के बदौलत सच्चाई के झूठ के सामने झुकने ना दो. चाहे आसमां का सूरज बुझ जाए, पर मन का सूरज बुझने ना दो, पर मन का सूरज बुझने ना दो. धन्यवाद. आदरणीय मुख्याध्यापिका, माझ्या सहकारी शिक्षिका,
व विद्यार्थ्यांनी आज मी पुष्पलता चोपडे आपणासमोर शिक्षक दिनाबद्दल बोलणार आहे. आपणा सर्वांनाच माहीत आहे की आज 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन हा आपण आपल्या भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस 5 सप्टेंबर हा 5 सप्टेंबर आपण शिक्षक दिन म्हणून साजरा करत असतो. जेव्हा डॉक्टर राधाकृष्णन हे राष्ट्रपती झाले तेव्हा त्यांनी 1965 डॉक्टर राधाकृष्णन यांनी राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेतली होती आणि तेव्हाच त्यांनी त्यांचा जन्मदिवस हा शिक्षक दिन म्हणून साजरा करून देशातील सर्व शिक्षकांचा सन्मान करण्यात यावा अशी इच्छा प्रकट केली होती. कारण शिक्षक हा समाज परिवर्तन करणारा घटक आहे. भविष्यातले कलावंत, तत्त्वज्ञ, लेखक, पुढारी, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, शास्त्रज्ञ तयार करण्याचे सामर्थ्य शिक्षकांमध्ये असते. ज्याप्रमाणे गोळ्याला कुंभार आकार देऊन त्यापासून एखादी कलाकृती तयार करत असतो, अगदी त्याचप्रमाणे शिक्षक आपल्या कोऱ्या मनावर योग्य संस्कार करून भविष्यातील जबाबदार नागरिक घडवीत असतात. आपल्या आईवडिलांनंतर शिक्षक हे आपले अप्रत्यक्षरित्या पालकच असतात. आपल्या व्यक्तिमत्वावर त्यांच्याकडून संस्कार, संस्कृती, परंपरा, चालीरीती व आदर असे विविध पैलू पाडले जात असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपल्या गुरूंचा नेहमी आदरपूर्वक सन्मान केला पाहिजे. शिकवता आकाशाला गवसणी घालण्याचे सामर्थ्य देणारे आदराचे स्थान म्हणजे शिक्षकच होय. आज आपण पाहतो आहोत की कोरोनामुळे आपल्या पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल, त्यांच्या मुलांचे वर्ष वाया जाईल की काय असे वाटत होते. पण आजच्या या वैज्ञानिक युगात आपले शिक्षक ऑनलाईन क्लासेसच्या मार्फत प्रत्येक मुलांच्या घरी येऊन जणू शिकवत आहेत. पण मुलांचे त्यांनी नुकसान होऊ दिले नाही. त्याबद्दल मी आपल्या सर्व शिक्षकांतर्फे आपल्या मुख्याध्यापिका सौ अर्पणा डोंगरे मॅडम यांचे आभार मानू इच्छिते की आज त्यांच्यामुळे आज आम्ही सर्व मुलांपर्यंत घरोघरी जाऊन पोचलो आहे. आणि व आपणा सर्वच शिक्षक व शिक्षकांना शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द संपवते. धन्यवाद. शी म्हणजे शीलवान, क्ष म्हणजे क्षमाशील आणि क म्हणजे कर्तव्यनिष्ठ अशा सर्व शिक्षकांना माझे वंदन आणि शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. 5 सप्टेंबर म्हणजे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस. या शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून मी आपणासमोर एक कविता सादर करू इच्छिते. शिक्षक म्हणजे श्रमाच्या वेलीला यशाची फुले लावणारा बागमाळी. शिक्षक म्हणजे निर्जीव जगण्यात सजीव करणारा जादूगार. शिक्षक म्हणजे माणसाच्या आयुष्याचे संदर्भासह स्पष्टीकरण. शिक्षक म्हणजे अविचाराच्या दर्पात सुविचाराच्या अत्तराने सुगंधित करणारा अवलिया. तासनतास स्वतः घसा कोरडा ठेवून ज्ञानगंगेच्या पाण्याने तहान भागवणारा वाटाडे. शिक्षक म्हणजे पळायला लावणारा, पडल्यावर धडपडायला लावणारा आणि धडपडून घडायला लावणारा हाडामासाचा एक मूर्तिकार. संवेदना क्षीण होताच सगळीकडे दिसतो तो अंधार आणि फक्त अंधार. अशा वेळी मनात आणि आयुष्यात लख प्रकाश करणारा म्हणजे तो म्हणजे शिक्षक. जे आपणासी ठावे ते इतरासी द्यावे, शहाणे करूनी सोडावे सकळ जन. हे ज्याचे ब्रीद आहे तो म्हणजे फक्त शिक्षक आणि शिक्षकच. धन्यवाद. Hello everyone, wish you all a very happy Teachers Day. Every year we celebrate our Teachers Day in school with full of powerful performances and enjoy them. Teachers Day is celebrated on 5th of September. The first Teachers Day was celebrated in India 1962 on September 5. It is the birth anniversary of Bharat Ratna recipient Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great president, a great scholar and great excellent. Teachers are the backbone of our society. In this corona pandemic, we cannot celebrate Teachers Day in our school
Everyone is missing those days. I hope soon we will meet in the school. Ultimately, I would like to say, great inventors and leaders are not born, they are motivated and inspired by great teachers. So, happy Teachers' Day to all the teachers who are taking effort in this corona pandemic situation. Thank you very much. Respected principal, my fellow students, and star of the day, all my dear teachers, hello and hearty good morning to one and all present here. First of all, I wish all the teachers a very happy Teachers' Day. Teachers' Day is commemorated on the 5th of September on the birthday of Sarvapalli Radhakrishnan. As Joyce Meyer rightly quoted that teachers can change lives with just the mix of chalks and challenges. Today, on this auspicious day, I would like to express my views through reciting one small poem which is created by me, and I want to dedicate it to all my dear teachers. शिक्षका, काय वर्णू तुझी महती? शिक्षका, काय वर्णू तुझी महती? कठीण नाही काही तुझ्या ठाई. जगी असा तू एकच प्राणी, जगी असा तूच एक प्राणी, जिच्या मुखी ईश्वराची वाणी, जिच्या मुखी ईश्वराची वाणी. शिक्षक कोण आणि कसा असतो? न तो फक्त पुस्तकी ज्ञान देणारा असतो, तो तर एक अंधारातून प्रकाशात नेणारा ईश्वराचा अंश असतो, ईश्वराचा अंश असतो. आव्हाने कितीही येवोत, आव्हाने कितीही येवोत त्याच्या समोर, तो ती स्वीकारण्यास सदैव अग्रसर असतो, तो ती स्वीकारण्यास सदैव अग्रसर असतो. मग ते ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन क्लासेस असो, मग ते ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन क्लास असो. शिक्षक तो प्रत्येक व्यक्ती असतो, शिक्षक तो प्रत्येक व्यक्ती असतो जो तुम्हाला तुमच्या चांगल्या आणि वाईटाचे मार्गदर्शन करतो. तुमच्या प्रत्येक प्रश्नरूपी तृष्णेचे समाधान असतो, जो आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी सदैव झटत असतो आणि त्यांना घडवीत असतो. म्हणूनच तर शिक्षक देश घडविणारा शिल्पकार म्हटला जातो, देश घडवणारा शिल्पकार म्हटला जातो. आमच्या नोएल इंग्लिश स्कूलने दिली मला ही सुवर्ण संधी, आमच्या नोएल इंग्लिश स्कूलने दिली मला ही सुवर्ण संधी, म्हणून मी आहे सदैव त्यांचा आभारी, म्हणून मी आहे सदैव त्यांचा आभारी. कारण तिथला प्रत्येक व्यक्ती आणि विद्यार्थी शिकवून जातो मला शिक्षकाची महती. कारण तिथला प्रत्येक व्यक्ती आणि विद्यार्थी शिकवून जातो मला शिक्षकाची महती, शिकवून जातो मला शिक्षकाची महती. थँक यू व्हेरी मच. Once again, I wish all the teachers a very happy Teachers' Day. Thank you. Hello everyone, I am Vaishali Deshmukh, the teacher of class 5. Today on the occasion of Teachers' Day, I would like to express my gratitude by singing these two lines. गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया. ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है. ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है. गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया. ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है. Dear teacher, thanks for making us what we are today. Happy Teachers' Day. Hello and good morning all of you. Today I want to wish to all you happy Teachers' Day. In present time, teachers are next level of COVID warriors, fighting for the nations and shaping the future of tomorrow. Everyone who remembers his own education
remember teachers, not method and techniques. So, the teacher is the heart of the education system. Thank you very much. Honorable Co-founder Ma'am, Honorable Principal Ma'am, Honorable Principal Sir, all my colleagues and dear students. Good morning to one and all. Teachers' Day is celebrated in honor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. It is a day to acknowledge, to recognize, to pay tribute to teachers for the contribution to the growth and development of the nation. In students' life, 4 things are very important, that is knowledge, patience, perseverance, confidence and meditation. Knowledge shapes our personality and character. Next is meditation. For focusing our goal, meditation is very important. It disciplines our mind. If you discipline the mind, it is easier to absorb the knowledge. Patience and perseverance. For patience and perseverance, take an example of Missile Man. How he has moved forward. He was able to move forward without trying to find shortcuts in the knowledge route. Today we always look for shortcuts, and that shortcut cuts short your life, and that always breaks my heart. Don't ever do that. Nothing is impossible. Word itself says, I am possible. But for that, you require sincere hard work. Intense hard work is raised, and I believe in that. Hard work gives you extra energy to move forward. Adopt these things and see how it makes difference in your life. I would like to congratulate all students for arranging this wonderful show for Teachers' Day. Thank you very much.